Hi guys! Welcome to Best Friend's Kitchen! If you are new to our channel, please subscribe so you will get updated for our future videos. So today, we're going to show you how to make classic polvoron. Ito nga pala yung mga ingredients for this recipe. Four cups of all-purpose flour, 2 cups of powdered milk, 1 cup of sugar, 4 tablespoons of butter, 1/4 cup of nuts, and 1/4 cup of rolled oats, but these ingredients are only optional. Tara, simulan na natin! First, i-toast lang natin yung nuts for 5 minutes sa mahinang apoy. Sunod, i-toast din natin yung rolled oats for 5 minutes. By the way guys, pwede kayong gumamit ng ibang ingredients for flavorings like pinipig or cookies and cream. Kapag na-toast na natin yung nuts and rolled oats, iset aside muna natin ito. On the same pan, lutuin lang natin yung flour over low heat hanggang maging brown siya. I-continue lang natin yung paghahalo habang niluluto para pantay ang pagkakaluto sa flour. Kapag luto na ang flour, patayin lang natin yung apoy at i-add na yung powdered milk. At sunod na ilagay ang sugar. Haluin lang mabuti hanggang mag-well combined. Habang mainit pa ang flour, i-add na rin ang butter. By the way, yung butter natin ang magsisilbing binder para madali nating ma-mold ang polvoron. Haluin lang natin hanggang mag-completely melted yung butter at humalo siyang mabuti sa mixture.
By the way guys, if you still haven't subscribed to our channel, please do so. You can also like and share this video and please hit the notification bell. Hatiin lang natin sa dalawa yung mixture at ilagay natin sa 2 separate bowl. Ihalo lang yung rolled oats sa isang batch. Tapos, ihalo naman ang toasted nuts sa isa pang batch. Make sure na haluing mabuti para mag-properly distribute ang flavorings sa Polvoron mixture. At ngayon, pwede na tayong magbalot. By the way guys, pwede kayong gumamit ng cellophane or colored wax paper para sa wrapper. Sa pagra-wrap, kumuha lang na isang wrapper at mag-scoop ng mixture using Polvoron molder. Ilagay lang natin yung Polvoron sa gitna. Pagkatapos, i-fold yung wrapper. After that, i-twist lang natin yung magkabilang dulo para ma-secure ang Polvoron. Gawin lang yung same procedure hanggang maibalot natin ang lahat ng Polvoron mixture. Pwede nyo siyang i-stock sa bahay for desserts at pwede rin namang ibenta sa mga kapitbahay or sa mga kaibigan nyo. We hope that you enjoyed this video and please give us a thumbs up. You can also comment down below if you want to request recipes that we can feature on our next vlog. Thank you so much for watching! Don't forget to subscribe! Bye guys! Till our next vlog!